Just a minute. Now, earlier we discussed what departments are there and what are the duties of a doctor. The doctor has primarily three duties. First one is prevention of the disease, and the second one is diagnosing the disease, and the third is treating the disease. So prevention, diagnosis, and treatment. So these three are very, very important whenever we have a look at or whenever we consult a doctor. So let us have a look at this. First one is anatomy and physiology. Anatomy means science of the structure of the body. Mana body structure ni study chesedani anatomy antaru. Physiology means in our body there are various organs. A organ, a system, elanti function chestadi, that is called as physiology. I repeat, anatomy means the science or the study of the structure of the body. Alage physiology ante the way how the body organs work. Now please have a look at this. Anatomy is the study of body structure. You can see the way how the shape of the body is and what are the things which are there in the body, how the body is formed and everything. Physiology means every organ, the work of the skeletal system, the work of the digestive system, the work of the urinary system, everything is studied in physiology. So in our body, there are countless cells, trillion cells are there. Cell is the smallest living organ. You can say smallest living organ in our body. So cell is the primary source for each and everything. So these cells, when the group of cells are there, they form a tissue. So konni cells kalisi oka tissue avutadi. And different tissues, they form together and they form an organ. And different organs, they form a system. And different systems are found in the human body. I repeat. So cells, chala cells kaliste oka tissue avutadi. రకరకాల టిష్యూస్ కలిస్తే ఒక ఆర్గాన్ అవుతుంది. రకరకాల ఆర్గాన్స్ కలిసి ఒక సిస్టమ్ ఏర్పడుతుంది. అంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కానీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. అండ్ రకరకాల సిస్టమ్స్ ఉంటే అది హ్యూమన్ బాడీ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్. So when we have a look at the next slide, so please have a look at this and the entire notes will be sent to you. Please go through later also. So మనకి ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి? స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఉంది, మస్కులర్ సిస్టమ్ ఉంది, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది, అండ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, నర్వస్ సిస్టమ్, circulatory system. So I told you earlier, cells form the tissues, tissues form the organs, organs form the human body. You can see everything. Cells form the tissues, tissues form the organs, organs form the system, and system form the human body. Now, yeah, the slide is not visible. I'll share the entire notes, not to worry. Now let's have a look at this side. So skeletal system. Skeletal system means, in the word only it is there, skeleton. Bones, the rib cage, and everything. These things are called as skeletal system. Muscular system. Muscular system means muscles and matter. These muscles help us in supporting the body and in moving our body or whatever it is. Digestive system. మనకి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఆ వర్డ్ బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్? ఇట్ హెల్ప్స్ us in digesting the food. So digestive system. The next one is respiratory system. See, respiration ki sambandhinchina system ni respiratory system antaru. I think all of us are aware, we take in oxygen and give out carbon dioxide.
సో ఈ ప్రాసెస్ జరిగేది రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో. ఫుడ్ తీసుకునేది ఏ సిస్టంలో? డైజెస్టివ్ సిస్టంలో. నర్వస్ సిస్టమ్, our body is totally controlled. So all the nerves are linked with the organs and everything. So these nerves, they are connected to the brain and to the spinal cord and each and every part of the body. So they help sensing the things, sensed or movement or to control the activities of the body. Circulatory system అంటే మన బాడీలో ఆక్సిజన్ కానీ బ్లడ్ కానీ the waste, carrying the waste or everything is done by the circulatory system. So these are the main systems: skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory system, nervous system and circulatory system. First let us study about skeletal system. So when we see the skeletal system, please have a look. All of us are almost like doctors. Doctors కి ఎంత టెర్మినాలజీ వచ్చి ఉంటుందో మనకి ఆల్మోస్ట్ అంతే వచ్చి ఉంటుంది. So we have to be thorough in order to understand the doctor's language and in order to put it in the system. So skull, this is a very easy one. Anni words manaki gurtundadu kabatti when I am spelling the word, please here listen carefully to the pronunciation. Skull, maxilla, mandible, clavicle, ribs, scapula, pelvis. You might have heard this word. And alage ee bone, you might have heard it, fibula. So all these things combined together, they are as skeletal system. They are called as what system? Skeletal system. If anyone has any issue or if anyone is not able to catch the thing, please chat instead of raising the hands so that I can reciprocate it. Now let's come to the next one. So skeletal system of functions enti. So I told you about different systems. Skeletal system, and we have muscular, digestive system, respiratory system, nervous system, circulatory system. So for every system we are going to learn it in 3 parts. A system enti, దాని functions enti, దాంట్లో వచ్చే diseases enti. I repeat, 3 categories we are learning. What is the system and what are the organs in the system and what is the duty of that particular system and what are the diseases which are found in the system. So first manam skeletal system gurinchi chadam. So what is the skeletal system? Skeletal system is nothing but skeleton, combining or the combination of the bones in various sizes and everything. So skeletal system oka advantage enti. What does the skeletal system do? It provides a shape to our body. Mana body oka particular shape lo undi ante it is just because of the skeletal system. Just imagine mana body gani skeletal system lekapothe we will be just nothing but a lump of meat. Oka maamsapu muddalaga untam. A skeletal system valla we are getting a shape. We are getting a good physique and a Prabhas land physique ani, like some other physique ani, whatever it is. That thing comes just because of the formation of the skeletons and allows movement. మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలన్నా, మనం కూర్చోవాలన్నా, నిల్చుకోవాలన్నా, రన్ చేయాలన్నా, ఎలాంటి యాక్టివిటీకైనా the system which helps us is skeletal system. Protects vital organs. For example, మన హార్ట్ ఉంది. Try to punch anyone on the heart. ఎవరైనా హార్ట్ మీద పంచ్ చేయండి. హార్ట్ is very delicate. కానీ ఆ హార్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుంది. Which is protecting the heart? The rib cage is protecting the heart. అలాగే బ్రెయిన్ is very delicate. Soft గా ఉండదు. మ్యాగీ నూడిల్స్ లాగా అనుకున్నాం. That brain is protected by the skull. So skull will be protecting the brain. Similarly, lungs are protected by the rib cage. Heart is protected by the rib cage. Antenduku, the easiest thing, mana eye ki damage kakunda forehead and the cheekbones. Forehead ante nuduru,
చీక్ బోన్స్ అంటే కంటి కింద ఉండే బోన్స్ మన ఐకి దెబ్బ తగలకుండా కాపాడుతూ ఉంటాయి. సో the duty of the skeletal system is they will be helping in providing the shape, they will be helping in moving of the body, they will be protecting vital organs, they produce blood cells. అంటే మనకి బోన్ మ్యారో ఉంటుంది. బోన్ మ్యారో అంటే మనం మటన్ తినేటప్పుడు మూలుగ లోపల తీసుకుంటారు చూడండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as bone marrow. In that bone marrow, RBC is there and WBC is there. Red blood cells ఉంటాయి, white blood cells ఉంటాయి. These are found in the bone marrow. So they give strength to the bone. They are very, very helpful. So fats gani, minerals gani, everything is stored in the skeletal system. So let's have a quick thing for this. So they provide the basic structure, they allow us in the movement, they protect the vital organs, and they produce blood cells, and they store fats and minerals. Next, what are the diseases we get in the skeletal system? చాలా సార్లు వినంటాం ఫ్రాక్చర్ అయిందంటారు. ఫ్రాక్చర్ అంటే ఏంటి? బోన్ బ్రేక్ అయిపోవడం అనమాట. మైనర్ ఫ్రాక్చర్, మేజర్ ఫ్రాక్చర్, హెయిర్ లైక్ ఫ్రాక్చర్ అంటే స్లైట్ క్రాక్ ఉంటుంది అనమాట బోన్ లో, దాన్ని హెయిర్ లైక్ ఫ్రాక్చర్ అంటారు. మైనర్ ఫ్రాక్చర్ అంటే కొంచెం చీల ఉంటుంది. ఫ్రాక్చర్ బోన్ బాగా బ్రేక్ అయిపోయి ఉంటుంది. సేమ్ arthritis means aged people, they will be having pains in the joints. Cancer, bone cancer, and spinal curvatures అంటే some people, aged people వాళ్ళు bend అయిపోయి ఉంటారు, spinal cord bend అయిపోయి ఉంటుంది, and they will not be able to walk straight the way how we are walking. So these are the problems. అంటే ఇవి కాకుండా చాలా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి, బట్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ ద మేజర్ థింగ్స్ అన్నమాట. అంటే స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఫార్మేషన్ ఏంటి, స్కెలిటల్ సిస్టమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, స్కెలిటల్ సిస్టమ్ లో వచ్చే డిజీజెస్ ఏంటి, వి ఐడెంటిఫై. Now let us go to the next system. The next system is muscular system. Gym ke liye boys, you might have heard it, biceps and winter, abdominals, axial and quadriceps, same triceps, hamstrings ante muscles ante kandaralu. You can see muscular system. So this muscular system will be covering the bones, will be covering the skeletal system. అంటే ఈ మస్కులర్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఫ్లెష్. ఫ్లెష్ మీన్స్ కండ. సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్. స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఫార్మ్స్ ఆల్ ఆఫ్ ద రెడ్ మీట్ అరౌండ్ యువర్ బాడీ. స్కెలిటల్ సిస్టమ్ చుట్టూరా మనకి రెడ్ కలర్ మీట్ ఉంటుంది. మీట్ మీన్స్ మాంసం అనమాట. సేమ్. సో దే గివ్ ఎ పర్టికులర్ షేప్ టు అవర్ బాడీ. దట్ ఈస్ వై బాడీ బిల్డర్స్ వాళ్ళ బాడీని షేప్ చేసుకుంటుంటారు. సి యూ కెన్ సీ ద బాడీ బిల్డర్. ఇవన్నీ ఏంటి అంటారు? మజిల్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ మజిల్స్. యూ కెన్ సీ స్ట్రాంగ్ మజిల్స్. సో మజిల్స్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతాయి? సేమ్, దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ విత్ ద మీట్. నౌ దీస్ మజిల్స్ హెల్ప్ us in contracting, అంటే షార్ట్ అవ్వడంలోని, pulling our bones, and they play a major role in giving the shape to the body. So muscular system lo che diseases em untai. Sprains and those people who are playing, you might have heard it, sir, sprain vachin sir under. Same, suddenly they will not be able to move the body, they will be having a lot of discomfort in the movement of the body. That is called a sprain. Strain ante the body, they will not be able to stretch the elbows or the hands or the biceps. So some fibers or the tendons, they will be tearing. They cannot move the way how we are moving. So straining, bruises ante chinna cuts gani gani body lo undani bruises annaru. Injuries antaru manam. So or rupture. సో మనకి మామూలుగా జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ మస్కులర్ సిస్టమ్ ఇస్ బాడీ స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది అంటారు. స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది, బాగా అలిసిపోయింది, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ ద బాడీ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ అంటారు.
ఆర్ బ్రూజెస్ తగులుతుంటాయి, ఇంజరీస్ అవుతాయి. అండ్ బోన్ క్యాన్సర్ మనం విన్నాం, అలాగే మజిల్స్ కూడా క్యాన్సర్ వస్తుంది. సేమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సార్కోమా. మెడికల్ టర్మినాలజీలో దాన్ని ఏమంటారు? సార్కోమా మీన్స్ ద క్యాన్సర్ ఫర్ ద మస్కులర్ సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సార్కోమా. సో ఎర్లియర్ మనం స్కెలిటల్ సిస్టమ్, దాని ఫార్మేషన్, దాని అడ్వాంటేజెస్, దాంట్లో వచ్చే డిసీజెస్ ఐడెంటిఫై చేసాం. సిమిలర్లీ సెకండ్ టాపిక్ ఈజ్ మస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? మజిల్స్ అన్నమాట. సో మజిల్స్ ఒక అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, దాంట్లో వచ్చే డిసీజెస్ ఏంటి, we are identifying. I am telling one more time, మనం ఇలాంటి సిస్టమ్లన్నీ, ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి, అవి ఎలా కంటిన్యూ అవుతాయి అంటే, ప్రాబ్లం వచ్చింది అని డాక్టర్ ఎలా డయాగ్నైజ్ చేస్తాడు, మనం నెక్స్ట్ వర్డ్ డాక్టర్ ఏం గెస్ చేస్తాడు అని గెస్ చేయగలగాలి అంటే, we should be thorough with medical terminology and we should be thorough the way how our body functions. అంటే సెల్స్ ఏమవుతాయి? టిష్యూస్ అవుతాయి. టిష్యూస్ ఏమవుతాయి? ఆర్గన్స్ అవుతాయి. ఆర్గన్స్ ఏమవుతాయి? దే ఫార్మ్ వన్ సిస్టమ్. ఈ సిస్టమ్లన్నీ ఎక్కడుంటాయి? ఒక హ్యూమన్ బాడీలో ఉంటాయి. సో ప్రతి ఒక్క దాని మీద మనకి అవగాహన ఉంటేనే, వెన్ వీ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు క్యాచ్. సో మీ కన్వీనియన్స్ అరౌండ్ ఒక 7 వీడియోస్ కూడా నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. I will share them in the group. From now onwards, let us put up little bit more effort. If needed, ఒక 1 hour కాకుండా ఒక 1 hour 15 minutes, 1 hour 20 minutes కూడా తీసుకుంటాను after taking permission from madam. Now let's go to the next one. Digestive system. చాలా సార్లు చూస్తుంటారు మనం హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు. Digestive system. So what is meant by digestive system? ఫుడ్ ని, మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ని డైజెస్ట్ చేసేదానికి హెల్ప్ చేసే సిస్టమ్ digestive system. So what are the main things in the digestive system? Mouth, esophagus, liver, gallbladder. You can see this is called as gallbladder. Large intestine, kanapadutundi kada, large intestine. Small intestine, this is a little bit small, you can identify it. Stomach, you can see the stomach shape over here. Pancreas, the small thing, pancreas. So digestive system lo key organs ఏమంటాయంటే mouth, esophagus, liver, gallbladder, large intestine, stomach, pancreas, small intestine and anus. Now, so what is the work of each and every organ? So what is the work of the mouth? It breaks the food particles. మనం chew చేసినప్పుడు, when we chew the food, it breaks the food particles into small pieces. And salivary glands, ఈ word learn in the salivary glands, what do? They produce saliva, and this saliva moistens and lubricates the food. అంటే మనం నమిలిన ఫుడ్ ని సాఫ్ట్ చేసి అది స్మూత్ గా లోపలికి స్వాలో అయ్యేదానికి హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. సేమ్ ఫారింగ్స్, యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as pharynx. సో ఫస్ట్ మనం మౌత్ ఫుడ్ తీసుకోగానే saliva is combined with the food and it is made into soft thing, and then it goes through the pharynx, and then esophagus, it will be transporting the food, then it goes into the stomach. Stomach ante manaki telusu, same liver and gallbladder, small intestine, pancreas, large intestine, anus, rectum. So once the food is taken from the mouth, finally after all process, it comes out, all the waste will come out through anus. Same, that is what is the process. ఈ digestive system ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది, ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి ఏ ఆర్గన్ కి వెళ్తుంది, ఆర్గన్ లో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ క్యారీ ఆన్ అవుతాయి, ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైం, అందుకనే ఆ వీడియోస్ కూడా షేర్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ గో త్రూ దెమ్ అండ్ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ ఎనీ టైం. సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో మనకి కామన్ గా వచ్చే డిసీజెస్ ఏంటి? డయేరియా. చాలా సార్లు వినుంటారు, డయేరియా వచ్చింది అని.
Diarrhea is nothing but loose watery motions. మోషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి, కంటిన్యూస్ మోషన్స్. ఓఆర్ఎస్ తీసుకుంటుంటారు, లిక్విడ్ ఫుడ్ తీసుకుంటుంటారు, అండ్ పికల్స్, చట్నీస్, కారం కారం పదార్థాలు తినద్దని మనకి చెప్తుంటారు చాలా మంది. సో వెన్ డు దే సజెస్ట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్? వెన్ ఎనీ పర్సన్ హ్యాస్ డయేరియా. డయేరియా అంటే లూజ్ వాటరీ మోషన్స్. కాన్స్టిపేషన్. కాన్స్టిపేషన్ అంటే they cannot poop, means they cannot go to the restroom and defecate. వాళ్ళకి వాష్రూమ్ రాదు, 2 days కెళ్ళరు, 3 days కెళ్ళరు. అంటే వాళ్ళు దే కెనాట్ అన్లోడ్. ఇన్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్, వాళ్ళకి వాష్రూమ్కి వెళ్ళడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. దే ట్రై ఎ లాట్ బట్ దే కెనాట్ డూ దట్. సో ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ డయేరియా. డయేరియా అంటే మోషన్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా వెళ్తారు. కాన్స్టిపేషన్ అంటే అసలు మోషనే రాదనమాట. అది మేబీ 2 days అవ్వచ్చు, 3 days అవ్వచ్చు, 4 days అవ్వచ్చు. సో దెన్ ఫెల్ట్ ఎ డాక్టర్. ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్, దాన్ని షార్ట్ లో ఐబిఎస్ అంటారు. ఇరిటబుల్ బౌల్ సిస్టమ్. సో బౌల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే మోషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం ఇరిటేషన్ ఉంటుంది, స్టమక్ లో డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఐబిఎస్. నెక్స్ట్ డిసీజ్, ఇట్ ఈస్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ ఇల్నెస్. సో ఈ ఇండైజెషన్ వల్ల కానీ, లేకపోతే ఇర్రెగ్యులర్ బౌల్ హ్యాబిట్స్, అంటే కొంతమంది మార్నింగ్ వెళ్ళడం, తర్వాత పక్క రోజు ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్ళడం, తర్వాత ఈవినింగ్ వెళ్ళడం, అలా ఇర్రెగ్యులర్ బౌల్ హ్యాబిట్స్ వల్ల కానీ స్టమక్ లో డిస్కంఫర్ట్ వస్తుంది, దాన్ని సిలియాక్ డిసీజ్ అంటారు. సో కామన్ గా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో వచ్చే డిసీజెస్ డయేరియా, కాన్స్టిపేషన్, ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్. ఇరిటబుల్ అంటే ఇరిటేషన్ కాజ్ చేసే బౌల్ సిండ్రోమ్ అన్నమాట. సో celiac disease. Next, let's move on to the next one. Respiratory system. ఇందాక మీకు చెప్పాను, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? బ్రీదింగ్ అన్నమాట. వి బ్రీదింగ్ ఆక్సిజన్ అండ్ వి బ్రీద్ అవుట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మనం ఆక్సిజన్ ని ఇన్హేల్ చేస్తాం, ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్ అంటారు. ఇన్హేల్ అంటే తీసుకోవడం, ఎక్సేల్ అంటే వదిలేయడం. సో ఆక్సిజన్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఫుడ్ ని ఎలా తీసుకుంటాం? త్రూ మౌత్. అలాగే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ని మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంటే వి టేక్ ఇన్ ఎయిర్. ఆక్సిజన్ నే కాదు, వి టేక్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టుగెదర్. వి టేక్ ఇన్ త్రూ నాజల్ క్యావిటీ. సో నాజల్ క్యావిటీ అంటే నాస్ట్రిల్స్ ఉంటాయి మనకి. నాస్ట్రిల్స్ అంటే నోస్ కింద 2 హోల్స్ లాంటివి ఉంటాయి, వాటిని నాస్ట్రిల్స్ అంటారు. వాటిని నాస్ట్రిల్స్ అంటారు. ఈ నాస్ట్రిల్స్ ద్వారా మనం బ్రీత్ చేస్తాం అన్నమాట. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వి టేక్ ఎయిర్ త్రూ అవర్ మౌత్ ఆల్సో. నోటి గుండా కూడా మనం శ్వాసని తీసుకుంటాం, ఓరల్ క్యావిటీ. సో a little bit of regret for the inconvenience, and let's get back to the without further delay. Now, we were just going through these things like we were talking about respiratory system. So in respiratory system, we have nasal cavity, oral cavity, pharynx, larynx, trachea, right main bronchus, left main bronchus, right lung, this is left lung. So మన lungs ని protect చేసేదానికి ఈ rib cage, that is a skeletal system, will be helping us a lot. Now let's go to the main functions of the respiratory system. So what is the main function of the respiratory system? It takes in oxygen and releases carbon dioxide. So nose gunda తీసుకొని, and it will be sending the oxygen through pharynx, that is a part of the throat which is just behind the nasal cavity and mouth. Larynx అంటే దాన్ని మన వాయిస్ బాక్స్ అని కూడా అంటారు. And then
it will be going through the trachea. In the blue color thing, this is called as trachea. And right side we call it as, this right side is called as right main bronchus, and the left side is called as left main bronchus. Lungs. So this is the function of the respiratory system. So what are the common diseases which we get in the respiratory system? And lungs diseases manaki identify. So earlier I told you lungs anagane manaki gurtu ravalsina doctor evarante pulmonologist. Pulmonologist is the person who will be taking care of the lungs, breathing problem ani, especially COVID-19 vachinappudu, that is a very dangerous disease. And lung cancer ani kuda vinintaru. Almost prati organ ki cancer vastuntadi. Lung cancer earlier manam chusundam. Muscle cancer ani, bone cancer ani, alage lung cancer antadi. Then we have common diseases, I'm telling, asthma. Asthma ante breathing problem astundadi. So these are the common diseases which we get in the lungs or in the breathing system. The next one is circulatory system. So what's meant by circulatory system? You can see over here. So circulatory system manaki rendu chala important role play chestayi. What are those two? Let us see this. In circulatory system, we have arteries and veins. So arteries are those tubes. You can see arteries will be carrying the blood away from the heart. And veins are those things which return the blood to the heart. So main ga rendu arteries and veins. So capillaries ante they will be connecting the veins and the arteries. And manaki food exchange appudu gaani, oxygen exchange ayinappudu gaani, blood and body cells exchange ayinappudu gaani, how are they connected? With the help of the capillaries. So the main essential things are arteries, veins and capillaries. So you can see over here heart. The heart nunchi arteries will be carrying the oxygenated blood to the rest of the body. So it will be taking the blood to all parts of the body. Arteries, they are represented in red color. And veins, they take blood back to your heart. Again, they'll be taking the blood back to the heart. So these capillaries, you can see capillaries. These capillaries are the small tubes that connect the arteries and the veins together. So you can see over here, this is called a circulatory system. So this will be circulating. Which will be circulating? All the blood, means it is carried by the arteries and the veins. So what are the problems which we get in the circulatory system? Ante blood circulation sarigga jarakapote. I think you might have heard the patients complaining, saying heart problem vachindi, heart pumping, the pumping of the blood is improper. Why the pumping of the blood is improper? Ekkadaina blocks ఏర్పడినప్పుడు, ఈ blood vessels లో blocks ఏర్పడినప్పుడు గాని, ఎక్కడైనా narrow compress అయినప్పుడు గాని, blood vessels weaken అయినప్పుడు గాని, blood flow సరిగ్గా జరగకపోయినప్పుడు గాని, inefficient blood flow, then we get the problems. అంటే heart stroke గాని, వాటి problems అన్ని ఎలా ఏర్పడతాయంటే just because the pumping of the blood is not done properly because of the circulatory system. So let us see the nervous system. Now let us see the nervous system. In the nervous system, nerves, so many nerves are there. In the circulatory system lo ivanni connect ayindi, ante arteries connect ayindi, veins connect ayindi. ఈ arteries ni veins ni capillaries antaru. Now let us see the nervous system. Nervous ante nerves anamata, naralu. Nervous system is connected. See, from the brain we'll be getting the signals. Spinal cord. Is spinal cord kanni nerves connect ayindi. You can see each and every nerve is connected. Ante mana body lo oka finger move cheyalana, mana run cheyalana, mana sit, when we want to sit, when we want to eat, elanti activity aina manaki commands evaristaru,
nervous system ద్వారా మన కమాండ్స్ వస్తుంటది సేమ్ సో we have a lot అన్నమాట sensory nervous system అని motor nervous system అని somatic sensory అని visceral sensory అని somatic motor అని automatic motor అని all these things అంటే మనం చూడాలన్నా కూడా మన ఐలో నర్వ్స్ ఏంటి సో దే విల్ బి హెల్పింగ్ us ఏమి చూడాలి ఏమి చూడకూడదు everything within fraction of seconds Zane, everything is given the command. ఈ commands అన్ని ఎవరు మన బ్రెయిన్ ఇస్తుంటది Zane, and all the activities take place based on the commands. Zane, the pumping of the blood, Zane, or whatever it is. So ఈ nervous system ఏం చేస్తుందంటే it takes the commands and passes on the commands to various organs of the body. సో నర్వస్ సిస్టమ్ లో మెయిన్ గా మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే Zane, expansion of the brain. బ్రెయిన్ కొన్నిసార్లు పెద్దది అయిపోతుంది ఒక బెలూన్ లాగా అయిపోతుంది ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ Zane, కొన్నిసార్లు మనకి బ్రెయిన్ హెమరేజ్ ఉంటుంది బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అంటే బ్రెయిన్ లో బ్లీడింగ్ అవుతుంటది Zane, సో బ్రెయిన్ లో బ్లీడింగ్ అవ్వడాన్ని అంటారు బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అంటారు దిస్ ఇస్ అన్ ఇమ్మీడియట్ హెమరేజ్ బ్రెయిన్ ఇంజరీ అయినప్పుడు బ్రెయిన్ డస్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ సో ఇలాంటి వర్క్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకని బ్రెయిన్ డెడ్ పర్సన్స్ అంటారు బ్రెయిన్ డెడ్ పర్సన్ అంటే అతనికి హార్ట్ పనిచేస్తున్నా కూడా అతను ఆల్మోస్ట్ డెడ్ పర్సన్ లాగే అనమాట బ్రెయిన్ డెడ్ అంటే అతను బతికున్న చనిపోయిన వ్యక్తితో సమానం సో అలాంటి పర్సన్స్ కి ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ అంటే వాళ్ళు తినలేరు వాళ్ళు తాగలేరు లేకపోతే వాళ్ళు కదలలేరు వాళ్ళకి సెన్సేషన్ ఉండదు ఎలాంటి జస్ట్ లైక్ ఎ డాల్ అంటే కదలకుండా సెన్సేషన్ లేకుండా ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేకుండా ఉంటారు సో వాళ్ళు ఎందుకు అలాంటి రెస్పాన్స్ లేకుండా ఉంటారంటే వాళ్ళకి బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోయింది అంటే కమాండ్స్ విల్ నాట్ బి గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ టు ద రిమైనింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నమాట నెక్స్ట్ we have endocrine system ఇంకొక 15 to 20 minutes క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తాను ప్లీజ్ కోఆపరేట్ ఐ అపాలజైజ్ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో మనకి గ్లాండ్స్ ఉంటాయి పిట్యూటరీ గ్లాండ్స్ అని పినియల్ గ్లాండ్ అని థైరాయిడ్ గ్లాండ్ చాలా సార్లు వినింటారు మనకి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అని థైమస్ అండ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ టెస్టికల్స్ ఓవరీస్ సో ఒక్కొక్క ఆర్గన్ ఎర్లియర్ నేను మీకు చెప్పాను ఆర్గన్స్ అంటే ఏంటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అంటే ఏంటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్నమాట సో ఎవ్రీ ఆర్గన్ ప్లేస్ ఎ డిఫరెంట్ రోల్ ఈ ఆర్గన్స్ అన్ని కలిసి ఒక సిస్టమ్ గా ఫామ్ అవుతాయి సేమ్ సో లెట్ us see the functions of the endocrine system సో వైటల్ ఆర్గన్స్ పని చేయాలంటే ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయాలి అనేది కంట్రోల్ చేసే సిస్టమే ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ సో గ్రోత్ సో గ్రోత్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ అవి ఏ కంట్రోల్ ఉంటాయి ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ వల్ల
Now, let's go next. Bladder and urethra. So these are the things which we have in the urinary system. And what are the diseases? We get cancer, kidney ki kuda cancer astadi. And we get continuous high BP, same hypertensive kidney disease అంటారు. దానివల్ల కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ హై ప్రెషర్. హై బీపీ రావడం వల్ల కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయ్యడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది. అండ్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్. సో మెనీ టైమ్స్ చాలా మంది ఎక్కడంటే యూరిన్ డిశ్చార్జ్ చేస్తుంటారు, అంటే యూరినేట్ చేస్తుంటారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సేమ్ సో కిడ్నీస్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, యూరిటర్స్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం కానీ, బ్లాడర్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం కానీ, ఆల్ దీస్ UTI, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as urinary tract infection. ఎక్కువ కానీ కిడ్నీలో ప్రాబ్లం ఉంటే కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అయిపోతుంది. సేమ్ క్రానిక్ కిడ్నీ ఫెయిలియర్, క్రానిక్ డిజీజ్ మీన్స్ క్రానిక్ అంటే చాలా సివియర్. సేమ్ అండ్ దెన్ మనం సరిగ్గా కిడ్నీ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు, దే గో ఫర్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. వేరే వాళ్ళ కిడ్నీ తీసుకొని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తుంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. The last one is human reproductive system. ఈ హ్యూమన్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో 2 persons కి, అంటే మేల్ కి సెపరేట్ గా, ఫిమేల్ కి సెపరేట్ గా రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ మేల్ we have bladder, seminal vesicle and urethra, penis. In females we have fallopian tubes. You can see very easy to remember. Fallopian tubes ఉంటాయి. Same. And ovaries ఉంటాయి. ఈ సైడ్ ఒక ovary, ఈ సైడ్ ఒక ovary. And then we have vagina over here. So అలాగే జెంట్స్ కి టెస్టికల్స్ ఉంటాయి. They have ovaries. Here the gents have testicles. They have penis and the female have vagina. And so ఈ reproductive organs functions ఏంటి? Testis, they will be producing the sperm, and urethra will be allowing the sperm to come out. And అంటే female body లో it will be helping to place the sperm inside the female body. I have sent a video, please watch it. And then అలాగే ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ovaries, they produce a egg or ova. Uterus is nothing but it will be holding the developing embryo. Vagina ఏం చేస్తుంది, ఈ sperm ని పంపించేదానికి, అంటే it will be helping the penis to drop the sperm inside for the baby. Next, ఈ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ లో సిస్టమ్ లో డిసీజెస్ ఏమొస్తుందంటే prostate cancer and erectile dysfunction. Erectile dysfunction means the penis will not be able to erect properly. అంటే around 70 years persons కానీ 80 years persons కానీ they will be going for Viagra. Viagra వేసుకుంటుంటారు. ఎందుకు Viagra తీసుకుంటుంటారు? మనకి ఇలాంటి అంత మెడికల్ టెర్మినాలజీ, సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. వాళ్ళు Viagra ఎందుకు తీసుకుంటారంటే దేర్ పీనిస్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ, అంటే ఎరెక్ట్ గా ఉండదు అనమాట. అలా ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో డిసీజ్ అంటారు. అప్పుడు మనం ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అంటే డెర్మటాలజిస్ట్. వాళ్ళే సెక్షువల్ డిసీజెస్ కి సంబంధించిన వాటిని కూడా వాళ్ళు చేస్తారు. మేల్ ఇన్ఫెర్టిలిటీ, కొంతమందికి ఏంటంటే స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉంటుంది, అందుకని పిల్లలు పుట్టరు. అలాంటప్పుడు that disease is related to the male reproductive disease. Hydrocele, same, you can see the testis will be enlarged anamata, appudu hydrocele antaru. Female reproductive system lo elanti problems vastadante female kuda infertility antaru. Barren lady telugulo manam godra antaru, vallaki pillalu puttaramki ani antaru. Alanti menstrual disorders అంటే మెన్సెస్ టైం అప్పుడు, అంటే ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ అంటారు.
అలాంటి menstrual disorders usually it is for 28 days. కొంతమందికి తొందరగా వచ్చేస్తుంది, కొంతమందికి లేట్ గా వస్తుంది. అలాంటి డిజార్డర్స్ వస్తుంటాయి. Same. And malignant growths, dangerous growths will be there in the body. ఇలాంటి డిజార్డర్స్ కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో డిజార్డర్స్ అంటారు. సో టుడే we have learned what anatomy is. Anatomy అంటే ఏంటి? The structure of the body. Physiology అంటే the functions of the organs of the body. అలాగే సెల్స్ అంటే ఏంటి, టిష్యూస్ అంటే ఏంటి, ఆర్గన్స్ అంటే ఏంటి. సెల్స్ వచ్చి టిష్యూస్ ఫామ్ అవుతాయి, టిష్యూస్ వచ్చి ఆర్గన్స్ లో ఉంటాయి, ఆర్గన్స్ వచ్చి ఒక సిస్టమ్ లో ఉంటాయి. ఈ సిస్టమ్ అంతా కలిపి హ్యూమన్ బాడీలో ఉంటుంది. మన బాడీలో రకరకాల సిస్టమ్స్, system and digestive system and respiratory system, nervous system, circulatory system. So ikkada skeletal system gurinchi and we have come across different systems. So I will share the videos and thank you very much for bearing today. So I'll catch you again on Tuesday. By the time, please be thorough with the videos. Thank you once again. Have a great weekend. Bye. Sir, lab lo unnanu sir.